მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელია რედერგი, aka Ligology და დღეს მე ვითამაშებ King's Quest-ის chapter პირველის მეორე ნაწილს. რაც უკვე მე თვითონაც ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება. წინა chapter-ის წინა ნაწილში თუ სწორად მახსოვს ჩვენ განთავისუფლეთ დრაკონი და მე მგონი სარკე მოვიპოვეთ, რომელიც მეფეს უნდა დაუბრუნოთ თუ უკვე დაუბრუნა ამ პერსონაჟმა არ ვიცი და ეხლა რომელი ნაწილია. ხო. და სადღაც ტყეში გავიჭედეთ ბოლოს კი და გავჩერდით და იმედია ეხლა გავიკვლევთ გზას. ნახოთ როგორი იქნება. ასევე მეგობრებო, ძალიან პატარა ინფორმაციას მოგაზრდით ჩემს ჩანელთან დაკავშირებით. თუ ჩემ ჩანელის about-ში წაიკითხავთ, ხშირად დასმული შეკითხვა არის როგორ გავწევრიანდეთ პროჯექტთა კავშირში. იმისათვის რომ პროჯექტთა კავშირში გაწევრიანდე, აუცილებელია წყვიტო subscribe-ის button-ს და შენ ავტომატურად ხდები პროჯექტთა კავშირის წევრი. ხოლო რაც შეეხება პროჯექტთა კავშირის წევრებს, მათთვის მაქვს ასეთი სპეციალური წახალისებები, giveaway-ები, რომელშიც მხოლოდ პროჯექტთა კავშირის წევრებს შეუძლიათ ჩაერთონ. მეტი რომ აღარ ვილაპარაკოთ, დავიწყოთ chapter პირველის ნაწილი 2. ეხლა უკვე მოვემზადები. კამფეტი და რაღაცები მაქვს. სასმელსაც დავისხავ, რომ უღამში შევიდე. ხო, ასე იგი, როგორც მახსოვს, ბოლოს სადაც გავიჭედეთ კი და გავჩერდით იყო აქ ტალახში ჩამოვარდით ზემოდან. ეს ცხოველი მაგრად მიყვარს, ძალიან მაგარი კაცია. You can't leave Triumph. Don't worry, Triumph can fend for himself. We've been through our share of sticky situations, but he always comes around. რა ლამაზი გრაფიკა აქვს, და ესეთ უბრალო თამაშს. ეს თამაში არის მარტივი მაგალითი იმისა, სრულიად ნიშანს ახედა? Სრულიად უბრალო თამაში. Daventry was როგორი just a few საინტერესო და miles ლამაზი to შეიძლება the იყოს მე თუ მკითხავ. I'd read all about its wonders in my travel books. I couldn't wait to check out its famous, fantastical floating island. მაგარი გემრიელი კამპეტი კი არის. ეს კამპეტი საქართველოში ხო არის? აქ რუსულ მაღაზიიდან მოვაქვთ ხოლმე დედაჩემს და მამაჩემს და მახსოვს რომ იყო ხოლმე ესენი. მორდეკაიზე სქინით ოღონდ ეს კი ეს არის კრაგას და თიმო Hey, over here! I could have sworn the parade of hopeful knights was scheduled for the next day. I should have been with them, marching with Triumph. It seemed my first few minutes in Daventry were off to a terrible start. So, how did you catch up with them? That odd horn seemed to be missing ეს some ისა sort of mouthpiece. რომ უნდა იმასქნა, სული რომ უნდა შეუბერო და ხმას რო გამოსცემს. სიგნალის მიმცემი. რა ლამაზი გრაფიკა აქვს პროსტა. აი ასეთი უბრალო თამაში თუ ვიცით რამე. რომ თუნდაც ფასიანი იყოს არ აქვს მნიშვნელობა, კომენტარებში დამიწერეთ რა. ძალიან მაგრად მიყვარს ესეთი თამაშები. როგორი უბრალოა თამაში. დაჟე პირველი ის chapter-ი სრულიად უფასოა და პროსტა შეხედეთ რა ლამაზია ეს ტყე, წითელი ტყე. Strange tracks blazed a trail through the forest. აუ გიждები ისეთ თამაშებზე, ისეთ ანიმეებზე და ისეთ ფილმებზე, რომელიც აი სულ 2 წუთით მაინც წყვეტს ამ მოსაწყენ და რთულ ცხოვრებას, გაშორებს ყველანაირ პრობლემას და აი გავიწყებ და გადაყავხარ სხვა სრულიად სხვა და ლამაზ სამყაროში. რომელიც თაბურს ისე გახოსო ყველანაირ პრობლემას გავიწყებს ვაფშე. აუ ამის
ამას ავიღებდი და წავიყვანდი. სხვა არაფერი არ მინდა ვაფშე. How? Awai, prosta, რას ლაპარაკობდი 2 წამის წინ? და აი ეს არის ზუსტად ნამდვილი მაგალითი იმის. აი დიდი სამონებით აი ოცნება იქნებოდა ჩემთვის, რომ აი ასეთი რაღაცა ცხოვრებაში მენახოს ერთხელ მაინც. აი რეალურად წარმოგიდგენიათ რეალურ ცხოვრებაში რა სილამაზე იქნებოდა აი აქ წინ ქვებზე რო დამждარიყავი და ესეთი მე მგონი პეიზაჟიო თუ რა ქვია აღარ მახსოვს გაგეხედა წინ თვალწინ რო გქონდეს. ამას ჩემ thumbnail-ად გამოვიყენებ. YouTube-ზე ძალიან ლამაზი არის. საოცრად ლამაზი თამაშია, მე თუ მკითხავ ჯერჯერობით. ყუთი დევს თუ ჩიტის იმაზე სახლში ყუთი დევს. ალბათ იმიტომ რომ შევიდნენ და იცხოვრო. მოდით აქ ბიჭები. I wondered what those birds needed a toolbox for. toolbox არის, სადაც სამშენებლო მასალის ნაწილებს ინახავენ, აი ლურსმანი მაგალითად. Shame. The only tool left seemed to be a small hatchet. And no, Gwendolyn, before you start asking me thousands of questions about that hatchet, I did not go around using it on everything. ესე იგი ეს არის ჩემი აიტემები. 5 ცალი ფული, ოქროს ფული და კოინი ეგრეთ წოდებული და ჰექსჩეტი, რა ჰექსჩეტი. რა ქვია მას? პიკექსი და X ქვია. რაღაც ჰექსჩეტი დავედი. თვითონაც არ ვიცი რა და. ეს სტრაიკერ ეძრაილის სკინი შემიყვავს. და გამყიდის. აუ ბაღაყი რა ძმა. That wheel seemed freshly broken. აუ ჩემგან ბრავო უკვე იმას ვინც ეს თამაში დახატა. Stand back, you dirty thieves! Wah! Oh, it's just a boy. Don't know where he's from, but it must be hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like... Oh! What's wrong with your foot? Probably stepped on a spiniferous thornweed. Don't worry, I got just the fix for that. Tell me, is it more of a... Ow! Or a... Oh! Either way, the Merchant of Miracles has got you covered. But it'll cost you... ვაჭარია. neck to forge the most rare, miraculous, mysterious, and oftentimes delicious ingredients. Here it is. I massage this into my skin twice a day, and just look at my little biscuits. აუ ესეთი კაცები და ესეთი ჩათმობიც Well, now that I've ალადის mulled it over, მაგონებს you better მულტიმით not. ვინახავ. It might stunt your growth. Ooh, such exquisite material. Hey. I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait. You're stuck here with me. Every Virgin is out. And my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water. Now I'm stuck here with no wheel, a lost toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say, I'll bet a fine, strapping young man like you could help me fix up this wheel. Yup, you help me fix my chariot, and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your horrible lack of punctuality. Oh, how rude. Do you have any questions for me? Nope. აუ ესენი ამაგარი ტიპები არიან. Oh, can I pet your goats? Stay away from my majestic unicorns. Unicorns? Isn't that a bit of string right there? I said back away. Seriously, my boy, they aren't gonna pull this chariot without a wheel. Just a little hoop here, a little elbow grease there, and...
The wheel was very broken. I would have to find another solution. ყოველთვის მიყვარს ფილმებში, ან მულტფილმებში, ან თამაშებში, როდესაც უკანა ფონზე ლაპარაკობს ვიღაცა განსაკუთრებით საინტერესო ხმით. აი გიჟდები, როდესაც უკანა ფონზე ლაპარაკობს ადამიანი თავის ისტორიაზე. Ooh, I'm a rock. No, I'm not. Enjoy your broken wheel. Perhaps there was a wheel on the other side of that river. Too bad I couldn't swim. How did you get across that river? არდა ვერ ვიტან ხეების მოჭრას. ვერც რაღაცის მოკლას. That missing wheel had me stumped. I had to go out on a limb to get past the root of the problem. Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter? You don't like the timbre of my voice? You'll warm up to the puns. These are terrible. ამასთანავე წინა ფარტიდეს შემდეგ ვიდეოს რეკორდინგი ავწია ულტრაზე სეტინგზები რომ უკეთესად გადმოიწეროს და თუ რამე განსხვავებას დაინახავთ კომენტარებში მითხარით. რაღაცის თვალებია იქ. ავოჭველი მგელი იქნება. Here, kitty, kitty. Not a kitty, not a kitty! No wheels are there. გელი? მაშინ? კი, არა. Still no wheels. ძაღლი არ მგონია. მოიცაკ შემდეგ ასვლა? ნაჯახით? An overgrown patch of spiniferous thorn weeds obstructed a path to the water well. The well with the ginormous dragon in it? Perhaps. I tried to chop down those thorn weeds, but my tiny hatchet was ineffective. I would need a bigger, sharper blade. აუ ისე რა მაგარია რომ აი პატარა ეგ დეტალებზე დეველოპერებს არ დაეზარათ და თამაში დახმეტეს მაგ მხრივ. აქ შეიძლება ის არა. რა არის? ძაღლია, ხო? ვაუ. მოიცა ის ტიპი უნდა დავიკიდო? რო დაიძახოს არა? მოჭველი უნდა გადავწრე. GG. Easy. The town square was eerily quiet. Was I the only person in Daventry not at the parade? არის რამე? კარით მაინც ჩავკედა, იმიტომ რაღაცები შეიძლება შემოვიდნენ. საჭმელი. სად არის ეს სხვა ხალხი? A bakery. And his man outside was asking for tips, and there was a metal pan to collect
coins. That sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. Ah, I didn't see any reason why that stale bread wouldn't work for a wheel. მოიც მართლა? მართლა ამ პურის გამოყენებას აპირებს დიდის? ბორბლად? The delectable goods looked tasty, but I couldn't compete in this tournament with a full stomach. I stumbled upon some kind of curiosity shop. Against the knickknacks was a little collection tray with a sign asking for tips. Nothing seemed to be brewing yet. I didn't need to borrow more than one wheel. I didn't need to borrow more than one wheel. How პური რო გამოიყენოს ისე რულად ხადაობა კი იქნება. I could barely make out the names of these potions. While I was up for adventure, I didn't think randomly drinking potions was a good plan. Raundrots მაგონებს ეს თამაში შრეკს, სადაც ჯადოსნურ სამყაროში მოგზაურობ, დადის უბრალოდ კაციჭამია. მოიც სად ვიყავი შესული? იქ საცხობია, აქ სამჭედლო. Blacksmith-ი აქ უნდა იყოს ესე. Looked like a blacksmith shop of sorts. ჩემი პირველი მახვილი აქ დაიბადება. ჩემი ექსკალიბური. That sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. I borrowed enough for the day. And then you scooped up all the weapons, right? Literally. Right? No, Gwendolyn, I didn't. I was looking for a wheel. განსაკუთრებით ის Not a გეგონება fight. უბასო გაქვს წითელი თვალით სამი ცალით. უეჭველი ყველა იმ ტურნირზე არის დასული და ეს თაუნი მაგიტოაც არიელი ახლა. არ მინდა რომ ის ბაბუა დავტოვო იმ ბორბლის გარეშე. წავალ დავეხმარები. ეს რა არის? არაფერი. აუ რა ლამაზი ისაა თაუნი. Why Ah, a shortcut. An overgrown patch of spiniferous thornweeds obstructed a path to the water well. The well with the ginormous dragon in it? Perhaps. პური ვერ უზავს ხო ვერაფერს რა თქმა უნდა. ეს ორი გზა ერთი აქეთ ერთი იქით. ანუ არა აქედან ავედი ზემოთ ხო მახსოვს.
Do I really have to hear the story about how you took forever to tiptoe across that fallen tree again? No, I guess not. Find me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. I thought this might do the trick. Lovely choice, boy. And thank the Yarblesnoofs, this bread is beyond stale. Hopefully you didn't pay too much. You have a face that just screams overcharged. I've got just the fix for that, too. But we have important tournament business to tend to, and I think this'll do the trick. Ooh, I'll just need to start locking my unicorns up at night. Mr. Fancy Cakes has a nibbling problem. All right, off we go. Oh, wait, before my mind slips, I was able to procure an entrance ticket to the tournament. Since you so graciously found me a wheel, I am more than willing to sell it to you at a reasonably discounted rate. Are you interested? Oh, sounds good. I love a deal. So do I, boy, so do I. If I see one, I'll let you know. Here you are. Now, let's Vamanusi from this meadowland, Mr. Fancy Cakes. It is go time. Vay ne tepik işi ya. Mr. Fancy Cakes! Ah, heel! Halt! Abyss! Stop! We sincerely hope you enjoyed your stay in our luxury cabin. Please gather your belongings and watch your head on exit. Thanks for the hospitality. No time to lounge, my boy! Lucky for you, the parade is halted. Another case of a mysterious missing bridge, I imagine. Watch your step. We wouldn't want any tears in that illustrious cape. Bon voyage, Buttercup! Don't forget about us working folk, especially when your pockets are full of riches. Back away, back away. This area is unsafe for Hello. Apologies, I'm late. I should be on the list. First name Graham, last name... The list, unfortunately, is inside the theater, which is across that bridge, which is inexplicably missing. We've ordered a temporary fix, but we're still sorting out the work order. Well, with all the recent budget issues, I remain skeptical about the repairs. Well, can't those knights check the list? Do you mean Kyle and Larry? They're off duty. Don't ask. You needn't worry. These night hopefuls will figure out a solution soon, and then we can carry on with the auditions. Well, but I am a hopeful knight. If you just step aside, I'm confident that I could find a way across. Daventry Decree 6645 states that a royal guard, once commanded, must never, under no circumstances, abandon his post while on duty. Well, technically, Addendum 237A allows us to leave if someone is in distress and in need of assistance, of a life or death nature. I stand corrected, and we wouldn't want a repeat of the Rubenstern fiasco. A tardy auditionee, however, hardly counts for distress. Sorry, but we can't leave our post. King's orders. What was that addendum again? Addendum 237A states that a royal guard can only leave his post if someone is in distress and is in need of assistance. Stay back. Very important protection duties in process. ესე იგი ვიღაცას უნდა დაჭირდეს დახმარება რომ ამათმა პოსტი დატოვონ. Come at me, bees! აი, კიდე გადასასწრელი. ასასვლელია ვაფშე იქით და. Stay off those rocks. It's dangerous. Distress! Abandon post!
Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. I believe he was talking... Stay off those rocks. It's dangerous. Adam reputqების უნდა ჩამოვიდა რომ რომლის Abandon post! Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. I believe he was... This tired argument is getting on my nerves. No need to argue about the fact that I am... Huh? Uh-oh. Oh, dear. Not good. ესეც ასე. პოსტის დატოვეს ბიჭებმა. Mind if I join your semicircle? Let us big kids figure this one out. აუ მორდეკაიზერი რა მაგარია, პროსტა შოდეს. Arată, am graduat și de disarsi. Another horn and another missing piece. My bow is brand new, so it still needs to be broken in. Where did he get a bow? Did I miss the part where we got bows? ძალიან მომწონს ეს კონფეტები. You're still here? I wonder what happened to that bridge. Morons, all of you. გაჩვენებთ ვინ არის ბოსი. დამათმა ხორიციანავე. The forest is blocked until this situation is under control. 이제 გადაცულა ხო შემილია. არა? აუ ხო თქვი აუტისტი ვარ, ხა ვერ იგებ რა უნდა გავაკეთე. I had caused enough distress for one afternoon. ფურცელი თოკი, თოკი მაქვს. ეგ არის რა შეიძლება დამჭირდეს? ეს ხე მოუჭა დავიჯერო? მართლა ამ ხელახის მოჭა შეუულია?
გაგასი რა ჯანზია? აუ ხა ჩააგდებ Here, buddy. Give me a second. I have the perfect plan. ისე კაი ნაგლი კი არის სულ ყველა არაფერი რა ინდეობა სწორად ყობა მე თუ ვკითხავ. მოგებისთვის ყველაფერს აკეთებენ. Pardon me. All right. The tree was too heavy to move. I would need to chop it down to size. I left the hatchet lodged in the tree because I would not need it anymore. Are you sure? Quite sure. Everyone always asks about that hatchet. It gets a tad annoying. Oh, გაგ. დაუძლიე აუტიზმი დღეს. ოღა. მოუხო. Hang on a sec. Graham, right? Yes. How did you know my name? Well, you'd be surprised at the information people give out when they're too busy thinking about their own agenda. I also observed that without you, no one could have made it across. Well done, Graham. Thanks, I guess. They'll never acknowledge it, you know. Those who use their minds over their biceps are never woven into the tapestries of time. I can tell you're like me, a creative thinker, an intellectual. To win this competition, you'll need to prove that your talents are more powerful than their strength, agility, and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Pleased to meet you. So, friend, what's your favorite color? Do you like popcorn-flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Are we in a secret club? Green. I prefer pizza-flavored. I'm free on Wednesdays and Saturdays, and I would say more of a secret alliance. Alliance? This competition will not be easy, and Daventry needs men like us. If we put our heads together, we might have a shot. What's the plan? If you win, put a good word in for me with the king. And if I win, I'll do the same. Soon, we'll both be moving up the ranks in the castle together. We should head inside the theater, though. Let me know how I can help. which way did otherwise? Easy. GG easy.
Another horn and another missing piece. Graham, to the front of the stage, please. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Yay. And I do want to apologize. I am very, very terribly sorry. But we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of pockets. Is the next event about to start? Not so fast, Pocket Boy. The tournament bylaws explicitly state that each contestant must complete every event before continuing on in the competition. Since you were late, you missed the test of chivalry and the welcoming parade. Both designed as light-hearted warm-ups and getting-to-know-you type exercises. You know, an icebreaker before we start in on the usual death, destruction, and duels of a cutthroat nature. Don't forget about Amendment 70, Article 4. I was getting to that, thank you. In the spirit of equal opportunity, the new rules state that you can schedule a make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask, what were your extenuating circumstances that made you late for the tournament? აუეს ძალიან მაგარია. აუეს ყველაზე გადაობა პასუხი აი ეს. I never heard the date was switched. I'll just pencil in hard of hearing. Now, go on, mingle with the other contestants. Find out as much as you can about them, and when you're ready for the chivalry test, come and see me. უნდა შევიდე? It's Tuesday და გადახაზული today რო წერია ეგ. Your special sweater. Hey, thanks for knocking that log over out there. Really, it gave me the opportunity to go on a lovely cruise. Those nights were annoying me, and I wanted some alone time. Leave me be, little fly. You don't want to wake the bull. Look, I don't want to be in this conversation any more than you do, but I missed the chivalry test, and I need to make it up. The faster we get this over with, the faster I can leave you alone. Well, make it quick. Then buzz off. I'm Graham. No last names. I don't even want your first name. And your name? I'm known throughout the land as Circumference, but I am currently in the process of rebranding myself. Starting with my name. You should call me Acorn. What was that you were hiding in your paws? Well, none of your business, Feather Boy. What was your name again, Sir Fatso? It's Acorn. Get it right or pay the price. What was your name again, Sir Walrus? It's Acorn. Get it right or pay the price. What was your name again, King Size? It's Acorn. Get it right or pay the price. Seriously, what are you hiding? Is it a snack? Leave it alone, String Bean. I'll leave you be. Go away. რასაშინელი ტიპია? When it clasped shut, Hey there, I'm Graham. Charmed, I'm sure. And your name? What? Well, I didn't catch your name. What? Is this true? Surely you jest, Greg. What rock did you crawl out from? How do you not recognize this well-proportioned face? Well, it's not Greg, it's Graham. And, of course, I know who you are. You're...
ის არის ძალიან მაგარი. Every woman's dream? You got that right. The ladies love. Yeah. Who do they love, Gabe? It's not Gabe, it's... Oh, never mind. Yes, your name... You're... Sir Ten of himself. Cheeky. But now you're starting to bother me, Grant. I couldn't help it. No, but seriously, you're... going to have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. Oh, hey, Graham. We were just sharing some tips about the tournament. Let me know if you want the rundown about any of our competitors. What can you tell me about Sir Ten of himself? That's so inconsiderate. Although clever, these silly puns are not very becoming to a gentleman like yourself. Go meet everyone, then come talk to me. I've got a few tips to share. What can you tell me about Sir Ver of Arrows? That's funny, but you're not going to pass your chivalry test if you don't know anyone's name. Get to know thine enemies, Graham. Then we can chat strategy. Exposing their weaknesses will be the only way to win. What can you tell me about Acorn? I can tell you not to mess with those bullhorns in any strength competition. The man keeps a pet squirrel under his belly. What kind of a weirdo does that? Imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to oust him, we'll need to work together and expose his secrets. I'm good. Thanks, Manny. Goodbye. Hello. My name's Graham. Nice to meet you. Achaka. Oh. So, where do you hail from? Achaka. I see. Sounds exotic. So, what type of arrows do you fly with? Achaka. Nice, nice. I prefer the hand-whittled sapling arrows myself. Want to partner up? Show Daventry the power of dueling archers? What do you say? Achaka. Yeah, you're right. You'd probably just slow me down. Good chat. I'm gonna get back to the chivalry test. Achaka. Afamata? Shweki. Afamata. It's casing. I couldn't stay. If I did... Yes? Have you remembered my name? Going to have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. აუ, უეჭველი ეს ტიპი მეტყვის აქ. მაგრამ არც არის მეტი ოფშენი, ან სულ შეურაცხყოფა უნდა მივეყენო და არ მინდა შეურაცხყოფა მივეყენო. ბოლოს სამხელა კაცია. მაგრამ If I tried to... Yes. Have you remembered my name? That jerk who pushed me into the river. Oh, yes, that silly feather does look familiar. Look at it. Like a limp piece of cheese. What you need, Gale, is an upgrade. Like my mane of excellence. Hey, my mother gave me that feather. I might be silly, but you're... Sir Ten of himself. Cheeky.
But now you're starting to bother me, Grant. I couldn't help it. No, but seriously, you're going to have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. რა უნდა გავაკეთო ხა? შეიძლება ამას უნდა მივცე ის, რა ქვია, Perhaps my entrance ticket will let me bypass this chivalry test? It's not yet the time for entrance tickets. მოიცა. არა და სასმელის დასმას ვაპირებდი. Bribes don't work on us. Sorry. If that treasure... Back it up! Back it up! Bribes don't work on us. Sorry. It's not yet the time for entrance tickets. Back it up! Back it up! Crash. Treasure that everywhere! didn't seem like a good yawned idea. Behind me. It was awoken. That didn't I seem... scrambled to saved grab my money each for a piece better and hurtled one opportunity. into the darkness. That didn't... I saved my money for a... That didn't... What do you want? I, heard what you're hiding. No, you didn't, Skinny Pants. I did. I heard a rumor that a tiny squirrel pet lives under your belly. What? Who told you that? I bet it was Whisper. He's the worst. His ego is the one thing I can't stomach. And she, well, she's not my pet. She's my friend. Does your squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name is Princess Madeline of Avalon. She's a proper lady. What else is hidden in that belly? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think you're hiding something else in there, but I'm not sure I want to find out. What was your name again, Hornhead? It's Acorn. Get it right or pay the price. Does your squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name is Princess Madeline of Avalon. She's a proper lady. What else is hidden in that belly? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think you're hiding something else in there, but I'm not sure I want to find out. I'll leave you be. You need to get lost. Okay. I'm just gonna get through this. It's gonna be, When we see your special... რამაგარიტები არა და ეგ უკანი. არა და ვერ გავიგე ხა რა უნდა გავაკეთო. ესე იგი Perhaps my entrance ticket will let me bypass this chivalry test? It's not yet the time for entrance tickets. Bribes don't work on us. Sorry. Shrekky, Afamata. Shrekky hainga makamak. Achaka. Want to partner up? Show Daventry the power of dueling archers? What do you say? Achaka. Yeah, you're right. You'd probably just slow me down. Good chat. I'm gonna get back to the chivalry test. Yes, Graham? You want some dirt on someone? What can you tell me about Acorn? I can tell you not to mess with those bullhorns in any strength competition. I shouldn't be telling you this, but I heard a rumor that the man keeps a pet squirrel under his belly. What kind of a weirdo does that? Imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to oust him, we'll need to work together and expose his secrets. What can you tell me about
Whisper. Whisper? Huh, his feet might fly by without a sound, but his mouth never will. A shining star in his hometown, he hopes to rebuild his fan base in Daventry. I've heard he'll do anything for the spotlight, and can never be outshined. People that arrogant are usually primed for a fall. Don't you think so? I'm good. Thanks, Manny. Goodbye! I saved my money. Shreki Afamata. Shreki Makamakadunga I saved my... Do Shreki Nika. It clawed its way toward me, howling as it tore through the others around me. Yes? Have you remembered my name? Whisper. Correct. Well, Whisper's full name is Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the Third, hailing from Modesto. But I'm sure a fan like you knew that. Would you like an autograph? I don't seem to have any portraits on me. Well, if you find one, I'll sign it, free of charge. Whisper loves his fans. Whisper loves the knighthood. Whisper loves thwarting evil. But most of all, Whisper loves Whisper. As do we all. I should be getting back to my chivalry test now. Don't go! Whisper can do it! That's a nice thought, but I'm pretty sure those guards would never confuse you for me. I mean, your armor is pretty recognizable. Whisper's armor is shiny because Whisper loves his own reflection. Yeah, I get it. Good day, Whisper. That didn't seem like a good idea. I saved my money for a better opportunity. Perhaps my entrance ticket will let me bypass this chivalry test? It's not yet the time for entrance tickets. Are you ready for the chivalry test? Let's do it! Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Manny. We're friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. All right, next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. A Chaka. Okay, moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the Third of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Strongest Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got all the answers correct. Great job, Pockets. Now, we shouldn't keep your new friends waiting, should we? Let's start the show. Welcome, everybody. You are all here to win a knight position on King Edward's court. But that's not all. As you all know, tragically, the king has no heirs. So, this position could very well lead to the crown of Daventry itself. Now, let's officially commence the competition part of the tournament. I do hope you've all made friends, because it's about to get nasty. The time has come to collect your entrance tickets. Oh, over here! Over here, I got mine right here! I'm sorry, I really am, but that is not an entrance ticket. In fact, from up here, it looks like a sweaty piece of cloth. Oh, probably just a snot rag. Each knight hopeful will need to bring back to the theatre, dum-dum-dum-dum, one eye of a hideous beast. And, due to Proclamation 1748.2, it will actually need to be a hideous beast. Not like last year. No adorably cute, fuzzy or tiny creature eyes will be accepted. Thank you.
Nothing to see here. There are many hideous eyes to find in Daventry. We urge you to take this opportunity to show us your skills. We want to know what's in your heart, how you think, and how you react in the face of danger. You might not believe all that can be interpreted from one eye, but we will still judge you all the same. Now, everyone, go forth and claim thine eyes. Whisper! Ooh. Whisper can do it. უნდა წავიდე? მე მეგონა კაცინი იყო. Watch your step, kid. Oh, thanks. I know it ain't fancy, but it'll have to work for now. Amaya Blackstone, nice to meet you. Graham, the pleasure's mine. It's nice to see all these bridges are getting fixed. All these bridges? No, kid. This contract is over. Daventry can't afford me anymore. They can't even afford oil for the crumbler over there. My own invention, of course. Oh, what does a crumbler do? It lifts, it chops, it crumbles. Most importantly, it brings in the monies, which are desperately needed. Been kind of rough around here lately. It seems that way. Daventry's been an interesting experience so far. Different from what I read in my travel books. Honestly, I'm starting to wonder if it's for me. Don't worry, kid. It's not you. This kingdom's been going downhill ever since the Queen died. And now, with the bridges out, no one can get into Daventry. It's really quiet. I hate the silence. I'm a woman of action, if you couldn't tell. Quiet towns don't pay the bills. I can see that. Well, I should get going. Perhaps someone's wandered into my shop. If you make it there, come say hi. I'm on the left. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. შენდო ვიდეოს გავაგზავნებ ზუსტად აქედან. იმედია მოგეწონათ პარტი მეორე King's Quest-ის და ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თუ გინდათ რომ გაწერიანდეთ პროჟექტთა კავშირში, იმისათვის რომ გაწერიანდეთ, უნდა წყვიტოთ subscribe button-ს ახლავე და თუ არ გინდათ რომ გამოტოვოთ შემდეგი პარტი ამ ვიდეოს ამ თამაშის, უნდა წყვიტოთ subscribe button-ს. ასევე გახდებით პროჟექტთა კავშირის წევრი ავტომატურად. ხოლო თუ მოგწონთ თამაში ან მოგწონთ ვიდეო, დიდით ხონა იქნება რომ არ დაგავიწყდეთ. წყვიტოთ like-ის button-ს, რომ აჩვენოთ ჩემ channel-ს support-ი და ასევე გამახაროთ მეც თუ რა თქმა უნდა თქვენ მოგეწონათ ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გახსოვდეთ რომ მეინი ეძრაელის ცხოვრება ძალიან რთულია, უпростоად ეძრიელის, სწორად ასე გამოითქმის, მაგრამ იყო ფორუმზე ლაპარაკი თავის დროზე League of Legends-ის ეძრაელზე, რომ ეძრაელი ერქვა მას და არა ეძრიალი, მაგრამ გახსოვდეთ რომ მეინი ეძრიელის ცხოვრება ძალიან რთულია და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.